எபிசோட்ல சிங்கர் கல்யாணி கிட்ட பேசணும். அவங்களுடைய ஆரம்பகால இசை பயணத்தை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசணும். இந்த தடவை we are going to do a mega deep dive. சிறந்த கேள்விகளோட சந்திக்கலாம். வெல்கம் கல்யாணி. வித்யாசாகர், சந்தோஷ் நாராயணன், இப்ப சமீபத்துல கொலாபரேட் வித் ஷான் ரோல்டன். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் பாயிண்ட் இருக்கும் மியூசிக்ல. அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தையும் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் உண்டு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நடந்து. வித்யாசாகர் சார் வந்து இட்ஸ் லைக் தி கிங் ஆஃப் மெலடிஸ்னு சொல்லுவேன். அண்ட் it's very different when I step into the studio there. Also, I think my earliest memories of him, அவர் வந்து ஹார்மோனியம்ல தான் பாட்டு சொல்லி கொடுப்பாரு. And he used to actually give me time. He, in fact, தென்றல் படம் அடித்தோழி அந்த பாட்டெல்லாம் அடித்தோழி தான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் வித்யாசாகரோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு இல்லையா? இல்ல ஆக்சுவலி பார்த்திபன் கனவு பக் பக் மாடப்புரா தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சாங். யா, ஆக்சுவலி இதுலயே ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கு. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி அவரு ஆலங்குயில் அந்த பாட்டு இருக்குல்ல, ஆலங்குயில் கூவுங்கிற அந்த பாட்டு பாடதான் எனக்கு. பட் எனக்கு வந்து அங்க போன உடனே இட் வாஸ் டூ டிஃபிகல்ட் அண்ட் சேலஞ்சிங் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ டு லேர்ன் இட் அப் இமீடியட்லி அண்ட் டெலிவர். So I was also very young. I was just about 16 at that time. எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயம், தமிழ் உச்சரிப்பு ரொம்ப கரெக்டா இருக்கு. எனக்கு அப்போ சுத்தமா தமிழே தெரியாது. I used to struggle with Malayalam also. வீட்ல மலையாளம் தான், but I've never studied in Kerala also. So நான் ஃபுல்லா ஹிந்தி, சன்ஸ்கிருத் அந்த மாதிரி தான் படிச்சிருக்கேன். So when it comes to songs, ரொம்ப பியூரான லாங்குவேஜ் தானே யூஸ் பண்ணுவோம். தமிழ் இருக்கட்டும், மலையாளம் இருக்கட்டும், இட்ஸ் வெரி பியூர். இட்ஸ் நாட் தி கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ் தட் வி ஸ்பீக். ஸோ ரொம்பவே எனக்கு சேலஞ்சிங்கா இருந்தது. பட் ஸ்டில் அதுதான், ஐ திங்க் ஹி கைண்ட் ஆஃப் லைக் மை வாய்ஸ் அ லாட். ஹி செட், உனக்கு இந்த பாட்டு இல்ல, நான் உனக்கு வேற ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு வா ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் எனக்கு பக் பக் மாடப்புரா சாங் கொடுத்தாங்க. And my second song with him was for a Malayalam movie. That was my first solo actually with him. அதுக்கப்புறம் தான் தென்றல் வந்தது. So the second movie song was for a film called Pattalam for Mammootty, and it was one of the biggest hits actually. இன்னும் அது பயங்கர ஹிட். ஒரு டிங்கிரி பட்டாளம்னு ஒரு 6-8 ஒரு very cute ஒரு song. And most people don't know that I sang it because நான் சொன்ன மாதிரி அப்போ நான் fully academicsல இருந்தேன். நான் கச்சேரி, பாட்டு கச்சேரி அப்போ எல்லாம் I was not going much. So many people don't even know that I've sung that song. And அந்த சாங்கும் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ரெக்கார்டிங். ஏன்னா I struggled to sing that song. I took almost 6 hours to record that song. பயங்கர சூப்பர் ஃபாஸ்டா லிரிக்ஸ் வரும். அது எனக்கு வாயிலேயே வரல. And Malayalam as it is a very tough language. And அந்த ஸ்பீடுல it was very very challenging for me. But somehow he said, நீதான் இந்த பாட்டு பாடணும். And Anuradha Sriram ma'am, she had come to record her song. And that time Vidhya sir studio was busy. I think he was doing so many films, so his studio would always be crowded with people. So he's like, எனக்கு இங்க இன்னொரு ரெக்கார்டிங் இருக்கு, you go to the next door. Unni Menon saroda studio used to be the next street. So he said, நீ அங்க போய் ரெக்கார்ட் பண்ணு, இந்த பாட்டு முடிச்சிட்டு எனக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு. I was like, okay. So I went to the other studio. So அதான் சொல்றேன், somehow I think I got very lucky because that gave me a lot of confidence. At that point of time when I was an amateur and I was actually struggling, things could have gone completely the other way around also. Maybe if he had not given me that and the confidence, if he had not shown in me, maybe I would not have come into this line at all. Trusted in me and he said, இல்ல நீ தான் பாடணும், உனக்கு முடியும், லிரிக்ஸ் தான் பிரச்சனை. You know something in him told him that I could do it. So அதுக்கப்புறம் தான் I felt no, I want to learn more. Always grateful to him because of the trust that he placed in me. உங்களுடைய மேசிவ் ஹிட்ஸ் எல்லாம் சந்தோஷ் நாராயணன் இருக்கு. Yes, சந்தோஷ் வந்து of course Pradeep and Santosh, they go back a long way. They are friends. So அந்த மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ அதுவும் வந்து எனக்கு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் அது வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வாய்ஸஸ் அந்த மாதிரி நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆர்கெஸ்ட்ரல் வாஸ் ஸ்டில் வெரி வெரி நியூ டு மீ. But he also kind of gave me a confidence. Adha, I think எனக்கு encounter with the right kind of people for me at the right point. Time. Just, yes. Yeah. That's what makes the journey more interesting. Yeah. If I don't know something, I make it a point to learn it and deliver it. String arrangements and orchestral arrangements came my way. I didn't know how to do it. Although I was a theory student, but orchestral arrangement for Ormari, you need an experience and knowledge of the instruments, which I was not exposed to.
but somehow with Agustin sir and whatever I was exposed to choral music, and I knew how to read notation music, so I used to download scores and do my own analysis and see how beautiful. So orchestral this is like arrangement is you done. get a MIDI Yeah. file, you can see how it's composed, right? That's one way to MIDI learn. file, like you get lot of sheet music online, Sheet right? music online. Okay, So I okay. used to, so I used to download a lot of scores and just go through it and understand how composers create different colors in ஒரு follow up instruments by question, நீங்க combining them. இந்த பாயிண்ட் சொன்னதால எந்த கம்போசர் எந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு மெமரபிள், நீங்க அதை எடுத்து ஸ்கிரிப்ட பார்க்கும்போது you felt இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு? Personally, ஒரு ரொம்ப piece which I always go back to is Coronation Mass of Mozart. Somehow that particular piece, the entire mass is very close to my heart. I think அதுல ஒரு nostalgia இருக்கு, and of course the musical element also. ஏன்னா that was one of the first groups நான் அகஸ்டின் சார் கிட்ட கத்துக்கிற time. I think this was 2006 or something. And that year was Mozart's 250th or some anniversary. Okay. Yes, and the time. And Agustin sir had called a small group of choir to perform this piece. I did the analysis of the entire score that time. That is still fresh in my head. Awesome. And it was such a beautiful piece. I have to ask this question. Bach, Mozart, Beethoven. I have always found people finding Mozart to be the one who they could connect to easily, because Bach is more traditional and Beethoven is so much rules breaking. So Mozart kita pogumbodhu you feel home. This is my personal feeling. What is your approach to these three legends? I think it's very difficult to select because Bach வந்து I think it's like எல்லாரும் அது கேட்டுதான் ஆகணும், அந்த மாதிரிதான். ஒரு மியூசிக் தியரியில நம்ம இப்ப கர்நாடிக் கத்துக்கணும்னா இந்த பேசிக்ஸ் நம்ம அலங்காரம் அதெல்லாம் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பாக் வந்து அது வந்து essential. You just cannot skip Bach as a musician, and it's very very deep. Mozart, I think, has this, especially his melodies, I feel, just lingers in your mind. It's very, you cannot forget his melodies, and you just need one listening. Or listening, it just hooks onto your mind. And Beethoven, I think, kind of grows on you. So I think everybody's music has a different quality which appeals to you. Adu or moodla or mari irukum. Like some days I feel like, okay, I want to listen to Beethoven. So True. I think ellaroda quality, it's different. So it's very difficult to choose. I don't know. I honestly don't know what to choose. And உங்களுடைய ஷான் ரோட்டோட உங்களுடைய பயணம் வந்து நியூ கம்போசர், நியூ தாட்ஸ், கர்நாடிக்ல அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், வெரி ஸ்ட்ராங். Yeah, actually I've been working a lot. Sean again, ரொம்ப very dear friend also. He comes up with absolutely fresh perspective of music. ஏன்னா அது வரைக்கும் I think ஒரு மாதிரி blues breakthrough kind of a music is what he gave, so ரொம்ப fresh, very very original. Almost all the compositions of his that I've worked on, that magic always happens with Sean, and of course with Pradeep also. I think something in the music that odane attracts me and kind of gets the best out of me also. I don't know how, but I think in most of the projects that I've worked with Sean, I've always been very content, and I feel, I think I gave it my best. It couldn't have been better than this. I always, come out with that feeling of satisfaction. Really love working with Sean. Musicianship, what did you learn from Pradeep, and what did Pradeep learn from you? First part, I have learned a lot because he is actually kind of an inspiration. By the time I started learning music and all that, he was way ahead, because he was a trained, very rigorously trained Carnatic musician from a very young age. And எனக்கு அவ்வளோ musical training இல்லை. So with respect to Carnatic music, and also how he approached Western music, like especially if you heard his album Arunagiri Perumale, ரொம்ப ground breaking ஆன ஒரு music where it is very very Carnatic, but at the same time harmonically also very very rich. Fusion of both
the kinds of music is very, very seamless. It doesn't seem forced, you know. The way he approaches music, his musical sensibility, it has influenced me a lot. Little detailing of, like, you know, how he comes up with motifs and how he develops it into a song. I think all that in the initial stages when I was doing string arrangements and vocal arrangements, I think I saw how detailing, you know, the details in which he went into while composing. And I think that kind of became my process also. So definitely I've got influenced a lot by him. Beautiful. Most of the time when he comes out with a song in which he wants me to arrange, we don't really have to, he doesn't tell me do this, do that, but both of us would kind of have the similar ideas in head. And when we put it down in paper, it's like, okay, yeah, this is exactly what I wanted. So we don't really have to speak much, but we just know when we listen to the music, okay, this is what it is. Like musically, I think we are synced that way. The second part of the question, I don't know. I think you'll have to ask him. I don't know what he has learned. ஒரு கிளாசிக்கலான ஒரு பாடி முடிச்சிடலாம், அது உங்களுடைய விருப்பம் தான். Omanaththingal Pidavoonu சொல்லி ஒரு ஃபேமஸ் மலையாளம் லலபை டியூன் பண்ணேன் for the Indian choral ensemble, and I had the wonderful privilege of recording the Budapest Symphony Orchestra on that track. Omanaththingal Pidavo நல்ல கோமள தாமர பூவோ பூவில் നിറഞ്ഞ മധുവോ പരിപൂർണേന്ദു തന്റെ നിലാവോ പുത്തൻ പവിഴ കൊടിയോ ചെറുതത്തകൾ കൊഞ്ചും മൊഴിയോ രാരി രാരി രാരോ രാരി രാരി രാരോ. Beautiful. Thank you. A request to all, if you've not heard this song, please go and look up for this song. The albumல ஒரு 4 பாட்டு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா தான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் போன வருஷம். 4 songs for the Indian choral ensemble. Our ACJC podcast audience are very musically inclined, and we so wholeheartedly recommend this track. And of course, we're going to share all the links. We really ask all of the audience to listen to wonderful musician, composer, choir arranger, and choir director, Kalyani Nair. Thank you so much. நன்றி கல்யாணி. உங்களுடைய ரிகர்சலை பாக்குறதுக்கு நானும் அருணும் காத்துட்டு இருக்கோம். அருண் சென்னை வரும்போது அதான் லிஸ்ட்ல முதல்ல வச்சிருக்காரு, கல்யாணி நாயரோடைய ரிகர்சல் செக்ஷனை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. 96th Academy Awards, Oscar Awards, March 10th வருது. Nominations have already been announced. 91 வயசு ஜான் வில்லியம்ஸும் நாமினேட் ஆயிருக்காரு. ரொம்ப கம்மியான வயசு மியூசிக்ல நாமினேட் ஆயிருக்காங்க. மிக சிறந்த போட்டி காத்திருக்கு. 8 எபிசோட்ல ஆஸ்கார் அவார்டு பத்தி, அதோடைய பின்னணியை பத்தி, ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பத்தி விரிவா அலசி ஆராய்வோம். So next episode is going to be jam-packed with Oscar specials. Until then, see you all. Have a great time. Be safe.